the community. Pretty much a situation when we get to understand more of what is actually coming in from this sector of the small and medium-sized enterprises. Last week it was the SMEs week, whereby the SMEs apparently went on to the multipurpose hall to showcase and exhibit the different commodities that most of them produce, and it was an opportunity for them to at least showcase them to the world and to possible investors and possible customers or clients. So pretty much when we look at this particular sector, which is actually having the largest percentage or employing the largest percentage of the self-employed Ugandans, the entire trader community, 90% of the working Ugandans fall under that particular of the self-employed Ugandans fall under the small and medium-sized enterprises. So looking at it in this way, this sector has been able to employ a number of people who are both skilled and non-skilled. So it is a sector which is filled up with skilled and non-skilled, both literates and illiterates, but still making money and still expanding their businesses. However, when you look at this sector, it is one of those that were hardly hit by the COVID-19 pandemic, and of which the government had decided during the last 2 years to provide recovery funds for this sector. Some of the players from the sector had apparently benefited from the recovery funds, while the others who could not maintain this particular one could not be able to stick with it. But before the SMB Insight, let's go to the SMB on ground with Barije Andrew, who is definitely going to be giving us more of the details regarding more of that. Now, Barije Andrew is live from the taxi park, the old taxi park in Kampala, and is going to be giving us more from that perspective. Barije Andrew, good morning, and thank you for joining us this morning. How is life in Kampala? Thank you very much, Joram Paul Sonko. Yes, and today we are talking about the fuel prices and what next for the transportation sector. As we speak right now in Jinja, there are riots, the cars are parked and nobody is moving. Actually, the shops are closed, and we want to understand what does this mean to the people in Kampala. Yes, as we speak right now, the average price of a liter of fuel is at 6,520 at most of the petrol stations. Definitely, that's on some petrol stations, but you find that on some other petrol stations, it's high, and other petrol stations, it's quite low. Yes, and this is affecting the transportation sector on a very large extent. And right now, when you walk around town, they are quite, the vehicles have reduced. As we speak in Jinja, that is Kamuli, Iganga, no transportation is moving on. They are rioting quietly. Yes, no shop. If they see you riding a vehicle out there, definitely they are going to stone you up because you have to be like them. Yes, the fuel prices is affecting them to that extent. So you can see how serious this thing is. So we want to understand what does this mean to the people of Kampala. And right here, I mean the old taxi park. Yes, because when you look around town right now, yes, business is as usual. People are reporting to work, and yes, it's moving on. The shops are open and everybody is into their work, minding their own businesses and transacting their businesses, not like other places. So you can see the are leaving the old taxi park, they are heading, some are empty. Yes, so they are going to carry out the business. It's business as usual, unlike in Jinja, that is in eastern Uganda, where we've had the riots that are taking place there, and we shall be getting some correspondence right there telling us what's really on ground. Yes, you can see just around right now in town, in real time, just right about now, business is as usual. So right about now, we are going to get into some interviews with some of the stakeholders, the participants into the transportation industry, and tell us what's the condition, understand next, what does this mean to them, and of course, how are they doing it with the increasing fuel prices, and they are still driving the business, the transportation business. And right with me, I'm with a gentleman. We are going to have a discussion on what's taking place in relation to the riots taking place in Jinja. Sebo jebaleko kati twogere essaawa zino okwekalakaasa kuli Jinja, ekyo kitegeeza kyeri banna Kampala. Ekisooka soko tweyanjulire. Amannya gange Segonja Twaha ndi watu ate nga yonna ndi kadde nzomu kenkadde ye nazo mu Uganda out of
njazoogerako bwe nti twagenze ffe kitunulamu nga ffe abatwala transport ng'okwekalakaasa kulina kye tugenda okutukosa olw'ensonga twakosebwa nnyo mu biseera bya covid yatuleka mu mabanja mangi ate nga n'abatuwa looni tebazisalako kati bwe twabazeemu ebintu ebyo ntuga nti tusooke tukwate empola abakulembeze bekikwatako bakole ki so nga ate ffe tugongera okubiza bannaffe wadde abalinnya abayingidde akeekalakaaso ti tugumiikirize tusooke tubenga abagumiikiriza omukulembeze w'eggwanga ajja kuyiya amagezi agakola ki agakwata embeera agizze mu nteeko. Kati ku mbeera okusinziira ku mbeera eriwo mwe mukikola mutya mubeerawo mutya? Mpozi mu kunyigirizibwa okw'ekika ekyawaggulu kubanga ekituufu muliwo okunyigirizibwa naye nga ebimu okola ki obikwata mpolampola kati ffe twagezaako okwagala okwongeza ku basaabaze ssente naye nga ate bw'onoyongeza abasaabaze ssente olugendo olutwalibwa 10,000 noyongeramu nusu 5 era kyatukosa kubanga ffe mu Kampala wano twetolodda bodaboda mpitirivu bw'oyongeramu nusu 5 transport kitegeeza tugenda kufuna abasaabaze kakati ne tugezaako okwogera ne banyini mmoroka ne basala ku miwendo gy'emmoroka yali emitwalo 8 nedda ku mitwalo 6-7 okulabika nti tubalansinga tulabika nti tusobola kubanga tukola entambula esigale ng'etambula bulungi sebo. Kale mukama kankuddire mu kaseera katono nnyo kanfuneko ku bubaka okuva mukama wange gyebaleko yesebo kati ku nsonga ezigenda ejjinja gw'okyogerako ki kitegeeza ki erimu ba driver abali ffe ba driver amanya gange nze Sali Abdulaziz assistant PRO Odi Park nga ebintu by'ejjinja sijja kusooka kubiteeka nnyo mu maanyi lwa nsonga wali bayinza okuba ba radio katwe nga lugambo naye nze kanjogera ebyekibuga ekitugaana okwekalakaasa kalantini yatuyisa bubi nnyo eya covid ekintu ekirala tisinga tetubadde tetufunirayo ddala tetwalikedde naye wadde amafuta ga buseere naffe twayongeza ku basaabaze ne tuba nga tulina ke tufunayo n'abagaga baffe ne bafunayo kale bwe tudda mu kwekalakaasa tekikola makulu lwa nsonga ti ne pulezidenti yatugamba nti bannanga abadde ali ennyo ebibwa ebibiri lyako ekimu paka ensi lweneekola ki lweneetereera nze kya pulezidenti kye nakwata lwa nsonga abamu babadde beejalabya nnyo naye akati katukendeeze paka ensi lweneetereera tuddemu tweyagale kuba pulezidenti yakyogera era ne juzi we yali ayogera sipiiki ye yagamba bannanga amafuta mu nsi endala gali waggulu nnyo naye wano mukyali yaddeko ate n'ekirala nti aga wano bwe ganajja ate bali bajja kwagala ogakima nga tegali wansi kiba kitegeeza nti aga wano bwe ganajja era ajja galeega okulemya bali kati tulina gagulira waggulu kale n'olwekyo nga ffe abali mu paaka ffe twakedde kukola era tewali yakubye munne tewali kwekalakasa ab'amaduuka bagagudde naffe abatakisi weetuli era tubaleese okuva eka naye ng'ensonga enkulu gye tusaba pulezidenti atulwanireko ebintu bikke. Mukama wange ngenda oba nkuddira kanfune ku bubaka obwa bakama bange abalala sebo gyebaleko kale sebo amanya go gwa Kafera Asumani kati ku nsonga z'amafuta mmwe mukitegeeza kimwe abali e Kampala abakolera e Kampala ba driver amafuta gatunyigereza naye tukyakitaddeko erinsa jjoji naye ekyo kikolera kikyatubuze era abantu babadde bakedde nga bagenda kwekalakaasa naye tukyakitadde awo tumale okulaba engeri nga abantu gye tugenda tubakkakkanya tulabe ensonga nga bwe zitambula then we tunalaba wegenatuuka kuba babadde babalirira nti kasita gatuuka mu 7 bajja kuba bapaakinga kubanga tujja kuba tetulina bitukola abantu tokyalina byobongeza kuba nabo gye bakola emirimu mifu kakati ne tubeera awo naye tukyakipimidde awo katugira tulindamu tulabe wiiki eno gyeneetusuula tulabe engeri gye tunaakikolera naye ng'obuzibu buli awo abantu bonna batambudde kogezaako bongeza kuba kati nze ndinga ku siteegi y'ensambya siteegi y'ensambya eri ku singi 1,500 ku 2,000 koyongezaamu 5 era we tuwatuuse ku 2,000 kati bakulukuka batambula
nabo bagamba bannaffe naffe tetulina gye tuzijja naye nga nabo batambula batusaasira nti bannaye munaamalako naye tukyakitadde awo tulabe wiiki eno nga weneetambula naye ng'abantu babadde basuliridde nga waliwo omuliro naye tugenze tugukubiriza tugira tugukakkanya tulabe gavumenti yaffe eyinza otuddiramu kye tukyaliko tweyanziza ssebo. Yes, we are discussing the fuel prices and what next for the transportation sector. As we can see, our friends in Jinja, they are already having the rights. So we are getting more opinions. Sebo, jebaleko. Kale nawe jebaleko. Amanya mwebaze Moses. Omwogezi w'ekibiina kya Unified Medium Omnibus Drivers Operators Limited kyekibiina ekyo ekitwala kosita zino zonna mu ggwanga lyonna. Ku nsonga z'ejjinja gwe kitegeeza ki erimu ba driver abakolera e Kampala? Ekyamazima embeera gye tulimu si nnungi naddala ku bbeeyi y'amafuta embeera etabuse emmotoka zinaatera okutulema ffe badriver b'emmotoka ezo abavuga kati emmotoka katugezese kati nze nkolera wano nkolera Kampala Mukono naye emmotoka kati nywa emitwalo 7 naye nga ntutte emitwalo 10 kakati emitwalo 7 kiba kigenze wala tukigamba n'omugagga tafuna ssente naawe driver tofuna olwa bbeeyi y'amafuta ebintu bitabuse amafuta gali waggulu naye gavumenti tefuddeeyo eri awo kwegamba embeera bwetyo mukadde wange bwetyo bweri. So tubadde tusaba paliamenti yaffe eveeyo yogere ku ensonga eno nzibu nnyo embeera etabuse kati emitwalo 7 tutte emitwalo 10 omusaabazi omusabye 3,500 naye nga akolimye 5 bino byaki biki naye nga ye talaba amafuta bwe gagenda mu maaso. So twandibadde tusaba bakama baffe abali waggulu President Museveni vaayo sale emiwendo gy'amafuta ba driver nabo basobola okutandika okukola emirimu gyabwe nga tebalina ensonga yonna oba tebalina bye boogera ku gavumenti. Kakati buli kintu kyonna ejjinja beekalakasisa si lwakuba baagala naye ekitwewuunyisa buli gy'otambulira eyo yonna mbadde nva waka poliisi amagye militale biri ku makubo nga bakuuma emirembe bino ebintu tebyetaaga militale n'amagye byetaaga gavumenti ekukkaanya n'abantu abali mu mulimo guno butya bwe bagenda okweyagalira mu nsi yaabwe naye ne mubeera bannayuganda tuli bannayuganda naye ne mubanga abatali mu nsi yammwe amagye ne poliisi bikola ki ate ng'ensonga oziraba lita y'amafuta ya nusu kakaaga kakati mu mbeera eyo bino tebyetaaga luno si lutalo abali waggulu era twagala kutegeeza omukulembeze w'eggwanga sebo mukama waffe luno si lutalo wabula kukkaanya ne bannaasi okunnyonnyola n'okubategeeza ekigenda mu maaso bbeeyi y'amafuta esalibwe abantu beeyagalire mu nsi yaabwe naye emmundu teyeetaagisa amagye ne poliisi bino tetubyogera lwakuba tetwagala gavumenti tubyogera lwa bulumi bwe tulimu. Tubadde tusaba gavumenti eveeyo ennyonnyole oba esale ku miwendo gy'amafuta abantu basobola okusulanga nabo beeyagalira mu nsi yaabwe naye bw'onooyiwa amagye n'oyiwa poliisi n'oyiwa militale si bye bagenda kusala bbeeyi y'amafuta wabula abali ku ntikko mwe mulina okusala bbeeyi y'amafuta. Poliisi n'obwe munaagireeta naye nga yandibadde teyeetaagisa ffe tugamba bwe tutyo nga ffe bannatakisi abawangalira mu mulimo guno abagumazeemu emyaka n'emyaka gavumenti ejje ku ground ewulira obulumi bwaffe ekkaanye naffe kubanga tuli tusasula ffe abasasula emisolo kati emmotoka ziizo muziraba amafuta mangi genywe ejjinja beekalakasiza Masaka beekalakasiza lwa mbeera eyo. So tubadde tusaba President Museveni mu bukkakkamu obw'ekitalo sebo jangu oyogereko eri abantu obawe essuubi si kubagamba nti muvuge emmotoka ez'amasannyalaze nedda abantu beetaaga okuwa essuubi nti atugenda kukola bwe tutyo okusinziira ku mbeera eri mu nsi si wano wokka binnyonnyola abantu. So ffe tulina obulumi era tukkiriza nti pulezidenti omulanga gwaffe ogenda guwuliriza era twagala kwebaza medias mwe abajja ku ground ne muwulira obulumi bwaffe bwe tuyitamu mwe mutegeeza abali waggulu neyanza nnyo neyanzeege. Nkudira mukama wange nteekateeka ki gye mulina kusinzira singa amafuta agaba tegakendedde? Singa amafuta ganaba tegakendedde kwongera okusaba omukulembeze w'eggwanga naye atutunulemu kubanga tuli basajja bawulize ffe twamenya likodi mu pulezidenti ebiragiro byasooka okuyisa ebya covid ffe aba taxi
ffe twasooka okugaana okujja emmoloka awaka ndowooza kyobola bwe yatuddiramu ne paaka n'agituwa kubanga paaka eno abagagga baali bagitutte niye omukulembeze w'eggwanga yamanya tuli basajja bagonvu ate ffe tusibukako obwekalakaaso n'agamba katuddize paaka ekyo tumwebaza kati nga bwe tuli abagonvu era tetwagadde kutuuka kukunyigirizibwa kw'ekiko ekyawaggulu era atugondezeemu kubanga ye taata w'abaana gwe tulinawo atugondezeemu kubanga bw'atasala ku mafuta buli kintu kirinnya buli kintu kiyimiridde ku mafuta bw'atagasalako buli mbeera egenda kusukkana wano ekitandibadde kirungi okiraba kale ffe tumusaba nti akakanye ku mbeera asale ku mafuta wakiri agende ng'asala ku bakozi ba gavumenti bawe emisaala ne sente zenyini zigenda mu state house pulezidenti yasobola zisalako naawa kuba amafuta ne baleka bakola ki bakakanya kuba kati ye kitaffe kyetusaba ekyo ssebo kisembayo engeri gy'oli omukulembeze mu kifo kino bubaka ki bwowa eri abo bonna ba driver oba bonna abakwasaganya omulimu gwa transportation mu Old Park? Mpozi nze njagala okwongera okukubiriza bannange nti kati ffe engeri gye batuddiza paaka eno tetusobola kugenda mu keekalakaaso kyobo kiri ekituufu tetusobola kubanga kati oyinza okugamba tuzipaakinga eka ne bayingiza muno tuleera oba guleeda najja n'asima nga kabadde kakodyo kati ffe nga abakulembera takisi mu Uganda yonna tetusobola kukkiriza oba era tujja kusula muno mpozi naye nga tetuvuddeemu tutuveemu tuleke gaapu ebeere wante kisoboka nze kyenkubiriza bannange tubeere ku mirimu tukubiriza abagagga be tuba tusaba basale ku ssente z'emmotoka emmoloka ebadde emitwalo 7 edde ku mitwalo 6 tusobole okuba ntusambuza bannaffe kubanga nabo maduuka ogenda mwaka edi ezo nga bagula obuguzi lenti zalinnya n'abalenti bazisaleko bagula amaduuka temuli bagenda kugula bintu kati nabo basaasira kati ffenna twesaasira naye kukwataganya embeera ne banyini mmoloka bakama baffe basale ku miwendo gy'emmoloka badereva basobole okutambuza emirimu badereva abasinga kati basula mmoloka tebakyasula kuzipangisa tebasobola kupangisa mayumba lwa mbeera naye nga kyetusaba pulezidenti n'enkubiza ne badereva bonna mu Uganda yonna tuwuliziganye tukakkane pulezidenti atuwuliza nnyo ffe abavuga emmoloka kyensaba badereva bannange ssebo yanziza nnyo mukama wange. Yes, we are discussing the transportation, the fuel prices versus the transportation industry. And currently when the president said there are no solutions for the increasing fuel prices, there was an option of going into electric vehicles. So we want to find out with these very people, what's their take with the electric vehicles. So we are still getting some more opinions regarding that. Mukama wange, kati ku nsonga z'emmotoka z'amasanyalaze ozogerako ki? Ezokusinziira ku makubo gaffe wano tezijja kukola kyandibadde beta gavumenti buli bwebanga ina akapya kereese enoonya abantu abali mu mulimu abali mu sisitimu ffe tugiwa ku magezi naye buli bwe batuula mu ofiisi gaabwe waggulu agali mu zi AC ne balowooza bye baagala naye nga si bituufu. Naye lwaki alowooza emmotoka ez'amasannyalaze lwaki tasala busasi mafuta? So amafuta kyekikulu pulezidenti Museveni abimanyi bulungi naye lwakuba ye tayagala bannayuganda okumanya ekituufu ekigenda mu maaso ajja nnyonnyola abantu ebyo byonna byalowooza si bituufu. N'ez'amasannyalaze zennyini zigenda kuyitawa amakubo gano g'olaba olaba zino zennyini ziremererwa tezirina we ziyita amakubo mafu kati gongamba otya nti emmotoka ez'amasannyalaze ensi ezikuze zeno Uganda tenaba kutuuka mu nsi ezifaanana bwe zityo. So nze naalyagadde okutegeeza gavumenti era nsaba parliament eveeyo ennyonnyola ababaka ba parliament tebabiriiko b'amafuta banywa gaabwe sula teri mubaka wa parliament yali atutte mufuta emmotoka ye ku ssuniro ly'amafuta n'agula amafuta ffe getugula kyovolaba tebabiriiko. Saba minisita atambuza manya emyoga biki bino naye bino tabiraba. So n'olw'ensonga eyo Saba minisita jangu nnyonnyole bannayuganda newankubadde bali mu kutya abamu bali mu kubatiisa emmundu ze zifuga ekibuga kati naye nga teyandibadde mundu. Naye ffe tugamba gavumenti ejje ku gurawundi etuule naffe abali mu sisitimu abasasula omusolo gwa gavumenti ye solusoni yokka nga tewali kuyiwa musaayi gwonna. Bye bigambo byange ebyo mukama wange. Eyanziza nnyo ssebo. Mukama wange gye bali kaise unaje bale amanya go gwana nyaneza henule ku nsonga z'amafuta g'okola otya jinja bali kwekalakasa kitegeeza ki eri mu abavuga maze sandi walina bigambo bingi kubanga ne bene ayogera bingi koyo yefuula mu mukama waffe sina kye kyange kyengenda mukola naye nze juzi nabadde ku TV
kuluno namwewadde nemulaba n'ayogera ensonga eyasize kunumya omutwe emmoloka z'amasanyalaze bw'angamba mbu ensi z'ebweru ziri mu kupulaninga kuyimiriza amafuta simanyi badde ku mulembe gw'emmoloka z'amasanyalaze kituufu kirungi naye lowooza emyaka emmeka mu puroguramu eyo pulojekiti nnene nze sigenda ku Amerika naye bwe ndaba obunene bwa Amerika n'abakozi beerina sirowooza ntegenda kikyusa mu lunaku lumu abakozi abaayo n'obunene bweriko bafune emmoloka z'amasanyalaze wabula entale eziriwo mu nsi ezitagwa abantu abeefuula bakatonda ne baagala kulwanyisa ensi kwe kubonaabona ffe Abafirika kwe tuyitamu naye sandiyagadde agendere ku magezi gaabo Kenya amafuta bwe gaalinya mu kusooka bo baagamba nti katukwate pasenti kuva ku gavumenti tuweeko ku mafuta ge tugula n'abantu bongereko era ne bakikola olwaleero bali mu kutambula naye naffe zino ensi ez'empwa simanyi pulanti ya muhoozi terina kyetugasa olwaleero nga mpulira obuwumbi n'obuwumbi bw'ensimbi bwe bateekamu bwe batambuza bandizikutte ne bagamba nti ensi tuli bubi katusaleko ku kino tuteeke wano omusala gwa minisita muyitirivu MP Wumbe mukama wange naye batutta nze nsaba kimu abali waggulu abo muyambe mutunulire ffe abantu ba wansi tubonyaabonye tetugenda mu kwekalakaasa era olwaleero mutulabye tuli mu kuyiya 10 naye nsaba mutima gwe tulaze ne twekalakaasa nammwe gwe muba mutulaga mutuyambe banansi tuli bubi nze bye bigambo byange byokka mukama wange neyanziza nnyo ssebo. Yes, smart means business on ground, transportation versus the fuel industry. What next with what's happening in Jinja? That's what I had for you right now. I can't add anything on their opinions. This is Smart Means Business on Ground. Andrew Barije, let's get back to studio. All right, and thank you very much, Barija Andrew, for that update and the matters to do with the transport sector. And pretty much they are concerned on the electric vehicles, something to do with what is coming in from Jinja. The transporters can definitely be feeling the pinch on that regard. Most of those who actually head to the eastern part of this country, that is in Jinja, in that perspective. But well, more of the updates are coming up in regards to coming in from Jinja. We're going to be looking at, we're definitely going to be dealing with someone who's in Jinja. We're going to be having an update of what is coming in from Jinja with a correspondent who will be giving us more of that particular update from there. And with that particular one, let's head into back.